హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. ఏమిటంటే సూదులో దారం ఎక్కిస్తాం కదా, అలా ఎక్కించేటప్పుడు కొంతమందికి ఎక్కించలేరు. కొంచెం లైట్గా సైట్ ఉన్న కొంచెం అందులోకి ఎక్కించడానికి కొంచెం కష్టపడతారు. కన్నం వాళ్ళకి చిన్నగా కనిపించి ఎక్కదు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే సూది వెనకాతల చిన్న వైటు క్లాత్ కానీ చిన్న అట్ట కానీ ఇలా వెనకాతల పెట్టి సూదుల దారం ఎక్కిస్తే ఈజీగా ఎక్కుద్ది. ఎప్పుడైతే ఈ వైటు షీటు వెనకాతలు పెట్టేమో హోల్ అనేది తెల్లగా ఉండి హోల్ పెద్దగా కనపడుద్ది అనమాట. అప్పుడు ఈజీగా ఎక్కించవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దామా? ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాతు, మోడల్కి క్లాతు. లూజు 12, పొడవ 16. లూజు 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6, షోల్డర్ 6, మెడవెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ ఇక్కడ ఇలా వంపించి ఇలా నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మాత్రం ఇలా వంపు అనేది ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందాం. లైనింగ్కి పై క్లాత్ యాడ్ చేసి చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేశాను. ఇప్పుడు ముందు మెడకి గోటు వేసుకోవాలి. గోటు వేసుకుందాం. ఓకే, ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా 4 పలకలుగా చిన్న క్లాత్ తీసుకోవాలి, అదే బకరం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుండి వెడల్పు ఒక 3 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజులో కొంచెం సన్నం తీద్దాము. దీనికి ఈ క్లాత్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
క్రాస్ ముక్క తీసుకుని గోటు వేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ప్యాచ్ పైకి లేస్తుంది. నాలుగు పలకలుగా ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి, కొన్ని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ముందు సెంటర్ చూసుకుని మార్క్ చేసుకుని ఈ ప్యాచ్ వేసేసుకుందాం. ఇలా సెంటర్కి
ఎక్స్ట్రా వస్తే ఖర్చు కట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎలా వేసానో ఇటు కూడా అలాగే వేయాలి. ఇటు ఎలా వేసానో ఇటు కూడా అలాగే వేసాను. ఇప్పుడు కిందని నడుముకి గోటు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు షో బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే, ఏ కలర్ అందంగా కనిపిస్తే ఆ కలర్ అనేది షో బటన్ పెట్టుకోవచ్చు. మధ్యలో వేరే కలర్ ఇచ్చి ఓకే, ఇలా వేరే కలర్ ఇస్తే అందంగా ఉంటుంది. ఇలా సూది దారంతో కుట్టుకోవాలి. సెంటర్లో ఒకటి ఇలా ఇలా కుట్టాలి. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.